Welcome to Mallika Badrinath's kitchen, healthy food, tasty food. I am going to show a recipe which is called as Ellu Puli Pachadi. Here we use sesame seeds, which is very rich in calcium, very good for health. We use it in many dishes, including sambar powder. This Ellu Pachadi is very famous in the south. Everybody generally used to love it. You can even serve it along with pongal also. It suits to many upma, vadai and so many dishes. Ellu Puli Pachadi. Sesame seeds 1.5 tablespoons. Red chilies 4. Tamarind extract thick puree 1.5 cups, small cup. Salt as required. Grated jaggery little. Rice flour 1 or 2 teaspoons. Mustard seeds. Black gram dal. Curry leaves. Asafoetida. Oil. This is white sesame seeds, that is, we call it as nylon sesame seeds, which is the skin is removed in this. You can use even the black one also. You have to dry roast this in a pan. I am going to use rice flour as a thickening agent here. If you want, you can dry roast rice along with red chilies and you can powder everything together. You have to roast like this to a golden brown. Add this in the small mixie jar. When you fry this properly, you can powder it well. If it is not roasted or fried, it may not powder properly. When you are frying large quantities, you can add a pinch of salt. Otherwise, that flavor of that red chili will be in the room. Everybody will start sneezing. Roast it lightly like this. Switch it off. You have to keep in this itself for 1 minute for that to become crisp. This red chilies to add along with the sesame seeds. Powder this together. Powder this. Whenever you are powdering sesame seeds, because it's having fat, you have to give intervals. Don't powder it, don't run the mixie for a long period. This should be a coarse powder like this. If it is very fine powder, it will not be very tasty. This coarse powder gives a very good taste to this. You have to heat oil. You can use sesame oil to this or in whatever oil you have in the house. Generally we use sesame oil. Very little oil will do. When it is hot enough, add mustard seeds. I am going to add very little fenugreek. Add this curry leaves to this. These are the small tips. It adds flavor when you add in the oil. This is asafoetida powder. When you add it in the oil, it will give a very good flavor. Pour this tamarind extract. Add little more water. Salt. Jaggery. Boil it for 1 or 2 minutes. Raw flavor of the tamarind it should go. For that we have to boil it for 1 or 2 minutes before adding sesame seed powder. This started boiling. Add this sesame seed powder. Have to give it
a little boil, very little rice flour. You can add it with little water to form a paste. Again give it a boil, just 1 minute. This has to thicken little, has become thick like this. It should be pouring consistency like this. Ellu Puli Pachadi is ready to serve. These are all very simple dishes our ancestors used to prepare in everyday in our South Indian houses, which is very good for health. At the same time, once you start making this, it can be used for so many dishes, like for even dosa this will suit, pongal, and so many dishes we prepare, rice dishes, for everything, even vada, everything this will suit. Ellu Puli Pachadi, healthy at the same time tasty dish. Ellu Puli Pachadi, இதில் வந்து நான் வெள்ளை எள்ளு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கருப்பு எள்ளு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாங்க, ஆனால் கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். கருப்பு எள்ளு வந்து வெள்ளை எள்ளை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி. எள்ளும் சிவப்பு மிளகாய் சேர்த்து வறுக்கிறப்பே நம்ம கொஞ்சமாக பச்சரிசியும் சேர்த்து வறுத்தாக்க, எல்லாமே சேர்த்து பொடி பண்ணாக்க சீக்கிரமாகவே வந்து திக்காயிடும். ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேண்டானாக்க நம்ம ரைஸ் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புளியை வந்து கரைச்சி நம்ம வந்து எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப நீர்க்க கரைக்கக்கூடாது, நம்ம குழம்பு மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும். இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக பாயில் ஆனால் போதுமானது, அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. அது ஒரு பளபளப்பு வரும், அந்த டயத்தில் நம்ம இறக்கிடலாம். இந்த கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்க்குறது வந்து நம்மளுக்கு பித்தத்தை அதிகரிக்காமல் இருக்கும். நம்ம புளி சேர்த்து செய்கிற எந்த டிஷ்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு சிறு துண்டு வெள்ளைக்கட்டி போட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரண நீர் வந்து சரியான சுரப்பதற்கும் சரியானபடி ஜீரணம் ஆகிறதுக்கும் அது உதவி புரியும். அட் த சேம் டைம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும்.